biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti fl-ismewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli tritin kif is-sema hekk daf. Dak il-jum għatina l-umma fin għaddumietna bħal ma nafx minn ħati għalina daħalniex fil-ġrib iżda l-isna mid-deni għamnek. Sima lik Marija bi grazzi milja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frotta ġuf tiegħek Ġesu. Ħadiża Marja Malla tlab inti min s-sofsija tagħna amen. Glorja l-Missier l-Libenu l-Ispiritu Santu. Wara nofsinhar il-tajjeb il-ħin huwa s-satej u kwart, qegħdin 4 membri preżenti bekkaw il-kworum u nistgħu nipproċedu bil-laqgħa numru 17 għal din il-leġislatura tal-Kumitat għall-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Illum is-suġġett huwa t-tkomplija tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali fl-investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrigas Malta Limited by Anna Malta Corporation. Kif tafu illum l-iskop tal-lum huwa għal-xhieda kemm tas-Sur Mark Gazan u kif ukoll għat-komplija tax-xhieda tas-Sur Ray Fenek, ma nafx hekk hux preżenti wkoll Dr. Michael Grek, però dik naraw iktar tard. Ħanibda bl-ewwel item fuq l-aġenda il-konferma tal-minuti. Mela, naf li l-minuti ġew iċirkulati ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet jew matters arising minnhom ħalli fil-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Tawet nieħu li huma l-minuti tal-laqgħa preċedenti, ċoħe 16. Le naħseb huma dawn tal-laqgħa ta' 6 December għandi hawnhekk qudiemi jien li ffirmajt issa. Laqgħa numru 16. Ġifieri mhux dik li għaddiet, imma ta' qabilha. Dik dawk għandu qudiemi. U x'hekk. Infatti hawnhekk hawn li għaddiet. Il-biraħ kienet festa ma kellniex it-tlieta. Għalhekk iltqajna llum. Il-ġimgħa li għaddiet l-aħħar iltqajna tlieta. Il-ġimgħa li għaddiet issa, però daw il-minuti huma se permettulix. 6 December. Minn dawk li ġew ċirkolati. Mela sekonda. Għax infatti kien hemm jekk tiftakru l-ġimgħa li għaddiet konna għamilna żewġ dikjarazzjoni li ġew minutit. Mela sekonda waħda ħanara naqra. Ħan verifika fuq l-emails li batilna. Mela le. Għandna. L-email batitu għax sibtu fit-12 ta' Diċembru. Jekk tidu. Identiċi ta' 12 ta' Diċembru. L-email batitu qed ngħid. Infatti jekk taraw identiċi le minn dawk li batulna? Le. Mela, Liema minuti qed tara? Mela, il-minuti li ċirkolat għandna. Mela. Permess il-media. Tinsix di għax-xhieda tak ta' li kien hemm eżatt. Alright, jiena mort fuq il-laqgħa tad-29 ta' Novembru, din tas-6 ta' Diċembru. Le, dawk ġew ġiġa fl-aħħar. Alright. Okej, dikjarazzjoni saru fil-laqgħa ta' qabel, ta'? Alright, mela ħanuħu daw bħala moqrija. Iva. Mhux fl-aħħar, alright, qed naqblu tajjeb. Mela, iffirmati, approvati, issa min-naħa tiegħi bħala komunikazzjonijiet lill-Kumitat għandi 2, jekk ma jimpurtax. Mela dal-għodu attendejna u kellna l-istedina tal-book launch mill-laħa tal-Uffiċċju Nazzjonali għal-Verifika. Konna preżenti jiena flimkien ma' l-Onorevoli David Aġus, l-Onorevoli Alex Muscat. Minn hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw ngħidu prosi kbira tal-organizzazzjoni professjonali anke fil-fatt li kien hemm preżenti l-Eċċellenza tiegħu President ta' Malta u l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia u għalhekk kienet organizzata professjonali. Nħu l-opportunità sabiex nawguralkom ngħidulkom prosit ħafna tal-organizzazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. It-tieni korrispondenza li nixtieq nikkomunika mal-kumitat hija li l-bieraħ saret l-ewwel laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Commonwealth Association for Public Accounts Committees, il-Kumitat Eżekuttiv kif tafu Malta irbaħna siġġu fuq dan il-kumitat. Kienet laqgħa introduttorja li fiha saru diversi komunikazzjonijiet tal-bidu,
fil-fatt kont parteċipi fuq żewġ affarijiet, waħda rendi kont tal-laqat li saru fir-rigward tas-Southern African PACs u kien hemm ukoll kontribuzzjoni min-naħa tagħna tgħid jiena f'isem il-PAC ta' Malta. Dwar kif għandna isir xi eżerċizzju komparattiv bejn il-Public Accounts Committees dawk li huma membri tal-Commonwealth, ġifieri huma affarijiet inizjali ħanajtek li wieħed jistabbilixxi l-pjan ta' ħidma. Mela, jekk m'hemmx xi domandi dwar dan nistgħu ngħaddu sabiex nimxu fuq it-tieni punt fuq l-aġenda u ċoe l-kontinwazzjoni tal-eżami u x-xhieda għalhekk jekk hawn qbil nistgħu nimxu billi jissejjaħ is-Sur Mark Gazan sabiex jagħti x-xhieda tiegħu. Jidher li jaqbil, ukoll jekk mhux sejjer żball kien hemm talba l-medja u x'hekk. Mela, jekk m'hawnx oġġezzjoni, il-medja tista' tidħol għal ftit mumenti waqt li jkun qed jitgħata l-eżami flimkien, mela medja u kif ukoll is-Sur Mark Gazan jekk jogħġbok. Ser jittieħedlek il-ġurament, ovvjament, kif dejjem isir f'kull xut li ħanistaqsik hekk ġurament jew inkella dikjarazzjoni ġurament tajjeb. Mela, ħannitolbok tixel waħda l-mikrofon hekk jogħġbok. Taqra l-ġurament? Jien ma' Kazan naħlef li ngħid is-sewwa kollha u xejn ħlef is-sewwa. Hekk Alla jgħinni. Tajjeb, grazzi Professor. Grazzi. Mela. Mela, Sur Gazan, kif taf id-domandi se jsirulek minn dan il-kumitat huma dejjem fir-rigward tas-soċjetà Electrogas, kif taf is-soċjetà Electrogas ingħatat kuntratti min-naħa tal-Korporazzjoni Ena Malta, l-Awditur Ġenerali għamel ir-rapport tiegħu u dan il-kumitat hija tikompli fuq l-investigazzjoni li saret min-naħa tal-Awditur tal-Uffiċċju tal-Verifika u l-Awditur Ġenerali. Mela, jiena li ħanibda anke biex impoġġu perspettiva. Mela, inti kemm nikkonferma inti direttur f'Gem Holdings u kif ukoll inti tiġi wieħed mill-UBOs tal-Electrogas u kif ukoll ta' Gazan Enterprises Limited. Naqblu? Naqblu. Tajjeb, alright, mela. Issa, li ħanistaqsik kif rajt ir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Yes, I did. The abridged version and the conclusions. You sent them to me. Alright, tajjes, dwatet minnaħa tal-iskrivan kemm nikkonferma illi inti rajthom. Mela, ħanibda billi nistaqsik domanda inizjali. Inti kif bdejt inti, personalment, kif sirt taf bis-sejħa pubblika għall-lotja ta' dan il-kuntratt? Just to say in the beginning, I have a bit of a stutter. I've had it all my life, so I'll be changing from English to Maltese. No worries. Kif tħossok komdu l-importanti? Just to advise you. So we were approached. We were approached in 2013 to see if we were interested to become to join a consortium to put in a potential bid for this project. That's how we approached me. I mean, the late George Fenech. The late George Fenech. Okay. U kif sar? It was quite informal. It was just after another meeting we had on something else. He mentioned that potentially, if the Labour Party came into government, there would be this bid. Could we potentially be interested in joining them? Mela, ġifiri, ħanħdok ftit lura. Qed ngħidu qabel l-elezzjoni ta' 2013? Yes, just before. I mean, I think late February, something like that. U x'kien id-diskors? Ġifiri qalilkom jekk ikun hemm gvern Laburista tidħlu għal dan il- If the Labour government comes into power and it's issued for tender, could you be interested in looking at it? U intom irrispondejtu? It's we need to understand it. I mean, what it involves, how much equity, the terms of it, but listen. Pero kienet ċara illi jekk ikun gvern Laburista. Yes, of course. Għamililkom ċara. Yes. Tajjeb, alright. Mela. Issa, intom bħala Gazan Enterprises u għassan ħaniftaħ naqra iktar, pero inti personali għandkom xi esperjenza f'dan is-settur tal-provvista tad-dawl? As a group,
our family's in business nearly 100 years, and throughout the period, we've always looked at long-term investments. I mean, we brought Melita Cable to Malta. My grandfather was in shipping, brought Ford to Malta. I mean, these are businesses that they had no experience of before, but obviously learned from them. I mean, cable television, my father had no experience in it. It looked like a potential investment, something good for Malta. We as a group, we invest in Malta and we like long-term investments. Alright, issa, qabel l-elezzjoni ġifieri, intom il-kuntatt kien dejjem ma' Sur George Fenech? Yes. Dejjem? Yes. Ġililt għajtu ma' ħaddieħor mill-familja Fenech? George had mentioned his son. I don't know if we met before. I mean, his son, and there was Ray Fenech there as well, I think, because the meeting we had was with George and Ray. And Ray Fenech, okay. But his son, Jürgen Fenech? Sorry? When you mention his son is Jürgen. Jürgen. Pero intom qatt ma ltqajtu ma' Jürgen qabel l-elezzjoni? I think it might have been past, but there wasn't anything really to discuss. It was more... Pero qabel l-elezzjoni s-set ngħidu. Yes. Fir-rigward ta' dan il-kuntratt jekk intom titħajrux titfaw offerta jew taqdux f'konsorzju jew inkella. At that point, I mean, the idea was, I mean, it was to be looked at. Obviously, you can't work on anything without knowing anything. Mela, ġiet l-elezzjoni, tela il-Gvern Laburista fi 2013, wara meta reġa' sar il-kuntatt imbagħad. Quite soon afterwards, I think. I mean, I believe George Fenech had already roped in consultants. So they were, I think when he had approached us, they already had an idea of sort of what the project would look like and what the sort of equity involvement would be required from us if we were to be interested to come in. All right. Sa dan il-moment però ma kienx għad hemm is-sejħa pubblika jew inkella xi ħaġa pubblika dwar dak li fil-weda elettorali. I think there was the expression of interest then at some point. Kienet ġa ħarġet l-expression of interest. I'm not sure when it came out, if it was April or it was March. M'hemmx għalfejn dat, jien ġast il-kuntatt wara l-elezzjoni. But that was the process. I mean, then obviously the expression of interest is more like a bit of a beauty context as such. Obviously to see who would come in, partners, to fit the requirements. Mr. Kazan, ma rridx immorru ngħid issa fil-bidu. Meta qed tgħidilna li ġi s-Sur Fenech ikellimkom? Qabel l-elezzjoni, George Fenech. X'qalilkom? Qalilkom għandi dan il-proġett wurikom presentation, qalilkom tkellimtu ma' Mr. X u offri li di, x'kif itfana ftit? No, it was more, he said the Labour Party was announcing this possible PPA on power station. We were looking at it, and they had spoken to some other people already before us to see potentially if they were to create a consortium, could we be interested in investing. Imma ta' indikazzjoni li ġifieri li tagħmlu konsorzjum ta' kif u kellu x'indikazzjonijiet pożittivi għalikom? Indikazzjoni pożittivi. Jiġifieri li dan il-proġett tistgħu tagħmluh? No. Li biex intom titlu għalih u tagħmlu ħax iridukom li jsir? It was more informal. I mean, it was informal in the sense there was nothing out. There was nothing really to discuss. They didn't have any numbers or so on. We said potentially once things come out, I mean, if there's... Ili rrid ngħidlek jiena kellkom xi ħaġa miktuba, kellkom xi ħaġa li rajtu. Not in the first meetings. No. It was just a discussion. Qabel l-elezzjoni justice man din il-weda. If the party comes to power and it comes out, could you be interested in joining with us to look at it? Ma kienx hemm rid ngħidlek jiena pereżempju pjanti jew report jew dokument jew orewkom isma' tkellimna ma' dak jew ma' liħoru ċert il ħanamlu dal-proġett. No. Mela, ħanerġa' nitlok lura għalfejn kont qed nistaqsi kien ma importax. Mela, ġifieri għaddit l-elezzjoni, reġa' ġi s-Sur George Fenech li approċjakom sabiex intom taraw jekk għandkomx titfgħu l-offerta tingħaqdu f'konsorzju da kollu. Issa. F'dan il-momenti, meta ħanajtek l-affari bdiet tisserja issa, sewwa, kien hemm fatturi li inti tista' tgħid hemm xi ħaġa konkreta fuq ix aħna nistgħu nibdew nitkellmu. Ma' min kontu għadkom qed titkellmu dejjem ma' George Fenech? No, they had roped in PwC. Okay. So, and the lead partner was John Zarb at that point. So
he was taking sort of lead then to sort of organize, to understand what the project was about, and then creating the sort of high-level estimates and numbers. But George then had mentioned that his son was very interested in the project and wanted to get him involved. His son dejjem ngħidu għal Jorgen. Yes. Issa, fir-rigward ta' kuntatt mal-Korporazzjoni Ena Malta. Okay. Min kien ikun il-point of reference? Later on, then when Electric Gas was formed, there were 3 directors. So Meta tajli when Electric Gas was formed, consortium stage jew inkella wara li rbaħtu l-bid? when the company was formed, there were officially 3 directors. Then before that, there was a committee. I believe it wasn't a form because the company... At consortium stage at nistaqsi. There were, I think, one from each side. So one representing GEM, one representing Siemens, one representing Soka, one representing Castle. Però mbagħad direct contact ma' l-Ena Malta. Kien hemm xi ħadd li tajdu isma' Before the bid? Before the bid. I'm not aware of any contact before the bid. Ma tafx? No. Okay. Qatt ma ddeċidejtu isma' fir-rigward ta' komunikazzjonijiet mal-Korporazzjoni Ena Malta ħajkun it-tali li jitkellem. As GEM, I mean, Jorgen took lead and he was going to be the person sort of working for GEM, representing GEM share with the consortium. Then with the consortium, there was a representative of each. Ta' meta għadna ngħidu fil-mument li kien hemm għadu mela. I think it was called a steering committee that they had. Mela aħna konna hawnhekk qed tajli ġifieri il-mument illi Jorgen kien qed isu jkoordina ħansejħla jkoordina kien li qed jieħu lead biex nuża l-kelma li inti użajt. The CEO of GEM, whatever. Dejjem qed ngħidu kien hemm Tomas Gazan u CP dan il-moment? No, and... Ovvjament flimkien ma' Siemens u Sokar. Yes. So what titkellem ma' 33% ta' GEM? No, it wasn't 33%, it was initially 30%. Tajjeb, yes. Because then the extra 3.3% came when Castle came out in 2015. Alright, qed ngħidu meta kien hemm il-Gazol, il-Siemens, GEM. There were two parts. So there is the building up to the RFP stage and there is the award. Then I think Malta Power and Gas was transferred and became Electrogas in 2014, and then Castle exited in 2015. Okay, issa. Però mbagħad kif taf inti waqt il-proċess stess daħlet ukoll fil-konsorzju GEM, fil-grupp GEM Holdings, daħlet New Energy Supply Limited. In the initial bids, I mean... No, initial bid... No, Jorgen, no. Between us, the shareholding was always going to be split 30 Tomas, 30 CP Holdings, 30 Kazan, and 10% Jorgen. And it was coming in his personal name initially. Initially? That was always the intention for us. The shareholding of GEM was 30% Kazan, 30% Tomas, 30% CP Holdings, and 10% Jorgen Fenech. I think Jorgen transferred the shares into his name in 2014, mid-2014. So if you look at the memorandum and articles of GEM. Mela, ġviri aħna inti tajdi li mill-bidu kien hemm dal-ftehim milli 30-30 u 10? Yes. 30-30 u 10? Yes, mill-bidu. Ok, issa. Pero qed tgħidli li mela, sekonda waħda Gran, sekonda waħda. Mela. Għaliex ħanitkellem dwar fatti issa, ok? Fil-bidu tas sottomissjonijiet kien hemm 3 gruppi. New Energy Supply Limited daħlet mhux mill-bidu. No, New Energy Supply, he transferred the shareholding to New Energy, I think it was mid-2014. It was in his personal name. Oh, New Energy Supply is in Jorgen's personal name? Yes. It's the UBO of New Energy Supply, Jorgen Fenech. So rather than him personally, it's in the name of the company. But the UBO is still the same? Yes, it's the same person. Ġu aħna qed ngħidu, wara li daħlet New Energy Supply Limited, ġejtu 30% Tomas Energy Limited, 30% Gazan Enterprises Limited, 30% CP Holdings, okay, un bat 10% New Energy Supply Limited. And then later on,
Ma għalfejn. And then later on. L-Awditur Ġenerali. I thought you were talking to me. L-Awditur Deputat. L-Awditur Deputat. Okay. Ġi għalfejn. But just to go that, so it was like that. Then throughout the process, up to December 2017, there were calls on equity because there were cost overruns. So when one of the shareholders could not put up their share, there were the dilutions. So the end shareholding at the end of 2017 was different to how it was in the beginning. Għalfejn Jorgen spiċċaħa 10% meta l-familji l-oħrajn kellhom terz kull wieħed. I mean, Kif spiċċa Jorgen fejn preferut fuq il-bqija tal-UBOs? It wasn't a preferred. I mean, it wasn't like that. George was very excited that his son wanted to take lead on this project. And the idea was that he would take lead and he would run it. For us, we would be passive investors. Also, the way it was explained to us was George said, look, if my son's going to spend all this time and running the project, he wants some equity. For us, it sounded good because the idea that if the company does well, then we will do well and he will do well. So having him owning shareholding in the company made sense. And this was the initial agreement, which remained the same. Mela, anke biex inkunu ċari, Jorgen diġà kellu shareholding minn Thomas Group. But I mean, yes. Pero li ġara mbagħad illi kellek it-tlet kumpaniji, tlet familji, nsejħilhom hekk, so tlet gruppi ta' kumpanija tal-familji naqsu il-dib tagħhom biex indaħlet biex Jorgen minn New Supply le? No, when we were approached, it was mill-bidu de facto like that for us. So it was if you come in, it's what 30%. It wasn't you were 33 and then. U meta tgħidli li when you were approached, tgħidli qabel l-elezzjoni u wara l-elezzjoni da? When the numbers started coming in and PwC got involved and we were asking the questions, okay, how much equity is required for this project? Because before we can decide whether we're interested and want to invest, we want to know roughly what it's going to cost in terms of how much we need to invest, what the risks are involved, and so on. But this was during, I mean, AOI stage. At AOI stage is more beauty contest. Are you interested? Then obviously before the RFP was submitted, I think it's September. That was when the numbers were firmed up. All right. U meta intom kontu issa dejjin bil-proċess ġifi beda jsir kollox iktar formali, sewwa. Il-kuntatt min kien qed ikun? Mhux qed nistaqsik qabel issa, x'in l-ewwel saqsejtek fil-bidu. Issa lejn l-aħħar biċċa ta' waqt il-bidding process u kollox. Min kien qed iżomm kuntatt mal-korporazzjoni għana Malta? Għannom tal-Electrogas, GEM? No, so, I mean, GEM is a holding company, so there's no contact. I mean, in the sense, we just get reports from GEM. The representative of GEM on the Electrogas board was Hogan. And then there were two other directors after 2015, because after 2015, when Gasol went out, it was the shareholding came 33% Siemens, 33% SOCA, and 33% GEM. So there were three directors, and those three directors, obviously, we would discuss who would do what. Okay, issa. ċiri, meta kellek il-ftejn milli Jorgen Fenek ħajkollu 10% u l-oħrajn ħajkollhom 30, 30 u 30. Okay. Fil-ġem. Di qed li mill-bidu. When we were approached, I mean, we were approached to see if we're interested in investing 30% of GEM. Imma again after the election. Yes, I mean, as I said, before the elections, it was just a simple discussion. If it comes out, could you be interested in joining in? Right. I mean, you can't commit to anything without knowing what you're talking about, what numbers, what it is. Intom kontu tippruvaw fis-sens mela. Intet li intom kontu passive investors. Fis-sens intom you take the backseat kan sejħilha hekk. That was the idea. So that was the idea. Pero intom kontu qegħdin tirċievu rapporti dwar x'qed jiġri fiex wasal il-proċess, jekk ġewx sottomessi xi dokumenti. No, so min kien qed jgħidulkom da kollu? So the representative of GEM on the Electrogas board was Jorgen from day one, and we would obviously get updates from him, high-level updates. For us, for me, talk about me as a GEM director, what I wanted to know, what I wanted to know was more the high-level picture
in the sense where we were on costs, where we were on how much equity was required for us to invest. Mela, ġifiri, kiku jkolli nissuġġerilek eżempju jiena li meta inizjalment bdejtu bit-termini li titfaw is-sottomissjoni tagħkom, New Energy Supply Limited ma kienx fl-istorja. Yes, I told you that. New Energy Supply, Jürgen transferred his shares in New Energy Supply in 2014. In 2014. It's in the memorandum. Yes. Ma qabel, fisem min kienu ġifiri? Jürgen. Personali? Yes. Issa. Mela. U meta saret din il-bidla minn Jürgen personali għal New Energy Supply? Nassu biġi diskussa, ovvjament. I think it's in the minutes as well. It's in the minutes. Taġem. Issa, tiftakar il-periodu meta kien li beda inizjalment, mux meta saret il-bidla? It was just in a board meeting, he mentioned it, I think. Said that I'm going to transfer my shares from my name. Do you have any objection? Okay. No, it's the same UBO. Ma ġiġ diskussa jekk kuntomx se tiksru xi termini ta' kundizzjonijiet ta' tender jew inkella li waqt il-proċess stess qegħdin tbidlu. He was the lead, so I mean in the sense of il-domanda peress li qed tbidlu shareholding. So wanti tinsiex meta ngħidu New Energy Supply Limited, it is a legal separate entity. Kumpanija għandha identità ġuridika differenti. Obviously, I mean I assume that things have to be done properly. Ma ġiet diskussa di? I think it's in the minutes of the GEM board meeting that he's going to request to transfer basically his shares from his name to New Energy. U staqsejtu għalfejn? I don't remember. I don't think it was he wants a former company. I can't remember. Ma ġitkomx frasu tistaqsu għalfejn minn ismu personali se jaqilbu f'kumpanija shares? No. Le? No objection, it's the same thing, restructuring. Mela, issa, ħanimxi passiħor. Kif taf, mbagħad żvolġew l-affarijiet, kienu qed jiġru affarijiet in parallel fejn bdew joħorġu rapporti fil-medja dwar x'qed jiġri bl-electrogas u l-ġurnalisti bdew jinvestigaw u jiżvelaw l-informazzjoni u bħala Gazan ħriġtu stqarrija. That's in 2020. Għalhekk qed lek ħanimxi pass. Sewwa, that's in 2020. Issa. Mela, meta kien il-mument Mela, inti tajt 20 meta ħarġet l-istqarrija li intom fis-sens ħanu rilek għal nippreżentaħilek. L-istqarrija 23 September 2020, il-family with it. Mela, fil-każ ħan eżebija. Hija stqarrija pubblika li ġiet ippubblikata f'Settembru ta' 2020. Issa fil-każ li ċirkola mal-bqija tal-membri ta' ħalli tiġi tifforma parti. Mela, issa. Fl-immument iddeċidejtu għaliex intom f'din l-istqarrija intom għedtu li jisma' you're looking into exiting from the consortium, ma tidux ikolkom x'taqsmu iktar, qed ninterpreta dak li għedtu fl-istqarrija, okay, following dak kollu li ħareġ. Fl-immument intom iddeċidejtu li you opt out of the investment. I think the initial thinking started a bit earlier than that. I mean, probably in 2018 we wanted to look at exit. This for us, this is not an operational investment where you have an attachment for it. It's a long-term investment that has a start point and an exit point, whether it's short-term or long-term. We just felt for us the project got too controversial and we wanted out. Why in 2018? 2018, this is when the stories started coming out and, we just, But which stories? I think late 2018, there were stories in November 18. Lim stejjer? No, offshore companies and that. We just felt at that point and so on that it was time for us to look to exit this investment. Ġifieri kif intom dejtu taraw rapporti dwar electrogas flimkien ma' kumpaniji offshore companies barra. Mek ħassejtu li għandkom tirtiraw? I mean, yes, that's the sort of it, yes. Diskutejtu ma' min kienet jiġi implikat? Yes, I mean that's recorded. I mean, in a sense, I said it in the query. I mean, I'll go through it again. But so far, from what we're told, there's no connection to the company, and everything was investigated and checked, and Electrogas did investigations. But sorry, 18. November? 18. Meta tirreferex dak li kienet jiġri November 18 jew November 17? November 18. November 18. Okay. What was I? Sorry. Mela.
Jien li staqsejtek għall-imstejjer partikolari. No, it wasn't a particular thing. It just the project we felt was getting too controversial, and we wanted to exit. And then we announced it formally in September 2020. But it took 2 years to announce it publicly. I mean, it's a private investment in the sense. I mean, you don't have to announce these things publicly. But then we decided there was a lot of public pressure we felt, and it was at that point in time that we said we need to come out with a statement. It's out of our own choosing. Jien l-ewwel saqsejtek meta tlifna l-line of thought. So mela jien qedlek bdew ħerġin ir-rapporti dwar is-soċjetà Electrogas tista' tkun marbuta ma' offshore companies u hekk u inti bdejt tgħid li jisma' dak il-mument aħna bdejna naraw li għandna nibdew l-exiting strategy kif imbagħad ħriġtuha public in 2020. Issa. Li mbagħad jiena staqsejtek kienet fis-sens alright, mela għandek dawn il-kumpaniji kollha. Intom internament mortu lura staqsejtu lil min tiġi allegat x'qed jiġri u mbagħad so ħanerġa' nistaqsilek biex nerġgħu nidħlu l-film. Yes, of course we did all the investigations and all the checks. I mean, first of all, we're checking if there's any links with these offshore companies to Electrogas or to GEM, which we found out is not the case. And intom sibtu li m'hemm l-ebda konnessjoni. No, yes. U meta tgħid li intom sibtu, ġifieri verifikajtu. Yes, we checked all the accounts, we checked everything. Then there was back in 2020, Electrogas did a whole investigative in 2018. Allura għalfejn mbagħad sentej wara xorta ddeċidejtu li tippubblikaw li ħadd toħorġu. Jekk intom insibtu li kollox li m'hemm xejn. The project came controversial for us. It's a long-term investment. It's not an operational investment, and we felt that we'd like to exit. Inti fl-18 issa dak kif qed li. Illi bdejtu taraw u verifikajtu però li ma kienu xejn minnu da, ma kien xejn minnu, però sentej wara. But it's still controversial, the project for us. That's the decision. Controversial just for public attention. Yes, allegations, it's controversial. Mela. I mean, it's a private investment, so. Yes. Mela. Issa. Nistenna għadha l-kopja tal-li fikas. Ġib l-oriġinal, no? L-oriġinal, insomma. Mux l-oriġinal, xej. Ġib l-prezentajt jena. Mela. Issa, mela. Inti għat li verifikajtu li men. Mela, li ħalli tkun tista' segwi. Li ħalli tkun tista' segwi ħalli meta nagħmellek id-domandi issa. Mela, issa dak kifet li fl-18 verifikajtu li m'hemm xejn, però fi 2020 kien hemm l-speculation fil-media għattu le, this is controversial and you're gonna pull out. Yes. Issa, brin ħan jieħdok. Fir-rigward tal-paragrafu ta' qabel tal-aħħar. We declare, qed titkellem dejjem mas-soċjetà, so inti firmatarju però il-grupp kollu. Yes. Għandek it-title. Yes. Mela, we declare publicly and unequivocally that if there is substance to the allegations of corruption in relation to the project, mela hawnhekk qed terġgħu tajdu lif. Kif qed tgħidli li fi-2018 ivverifikajtu li hemm m'hemm xejn connection u hawnhekk qed tgħidu li jista' jkun li hemm. The allegations continued in the media. Alright, the allegations continued. They didn't stop. Ma mbagħad inti qedtu if there is substance. There's substance. Ħallejt id-dubju fl-istqarrija, ma mbagħad issettaj li fi-2018 ivverifikajtu li ma kien hemm xejn ħażin. No. With the offshore companies, there wasn't any connection, but the allegations, different allegations, continued to be there. That's why we wrote it. I mean, like that. Li xorta temm id-dubju ta' ċans li hemm xi ħaġa. No, I don't think we're saying that. That if there is substance, the allegations, you can't ignore the allegations. The allegations in the media were there. We're saying if there is a substance. We're not saying there is substance, if there is substance. Missa għadet nifmek sew li inti għattinna li għamiltu investigation? Electrogas in 2020 did a forensic and detailed investigation into the allegations. 20 or 18? In 2020 or 21. U dan għamiltu internament bħala kumpanija? Maċjena, Electrogas. L-Electrogas għamlu l-investigation? Yes. U għalli xa tissemmi għallura dell-investigation? No, because the question was, the allegations is the substance. And I said there have been a lot of investigations
throughout the periods that are done by Electrogas, internal checks. Li kont involut fihom inti jiena interessani, fis-sens tal-suġġett li qed nitkellmu, mhux affarijiet oħrajn. Jiena personali mhux inti bħala inti individu bħala kumpaniji li inti qiegħed ovvjament li tirrappreżenta. Għamiltu investigation dwar l-Electrogas u l-ħidma tagħha u l-korruzzjoni jew dak kollu kien tingħad fil-medja? Yes, there was a thorough investigation. U sar minn min dan, if I may ask? The companies that did it. L-investigazzjoni għamela min? The firm was called White & Case. It was an American law firm and it had behind it forensic consultants as well. U dan il-Kommissjonaħ l-Electrogas dan ir-rapport? Yes. U dan tkun tista' taqsmu magħna bħala kumitat? I don't have it. I don't have a copy. I was never given a copy of it. It's with Electrogas, not me. Taf min għandu? Electrogas? Kopija ta' dawn l-investigazzjoni li saru? No, Electrogas. Electrogas. Thank you. Fuq ir-rapport, tista' taqsam magħna l-konklużjonijiet imqarx kienu? I was invited to a high-level explanation by by White & Case, and they went through the various chapters of their report, and in conclusion they said that they didn't find anything to do with corruption. U dan it-tajd li qabel Settembru 2020. I can't remember when the conclusions of it done, but somewhere around there. Ġifieri din l-istqarrija li chairman għadu kemm qed jirreferi għaliha. I think it was done, yes. The report. Intom ħadtu din id-deċiżjoni dwar dan ir-rapport dwar dak kollu yes. Wara, ġifieri fl-investigazzjoni ma kien hemm xejn ħażin sibtu jew whatever, però ktibtu dan li intom tixtiequ ma tibqgħux parti. Yes. Okay. Mela l-Onorevoli Allulu wara l-Onorevoli Bencini. Kont qed tispjega il-concluding remarks tal-report tal-law firm. U badna nitkellmu tista' terġa' tirrepetiha, please. So the high-level presentation we got, they said that they did not find any evidence of corruption within the project. Minn din il-presentation li saret mid-ditta Amerikana. Yes. Iġifieri tħaltu anka fejn marru il-flus ta' kull min kellu x'jaqsam ma l-Electrogas? Yes, they did. Inkluż ukoll ġifieri ta' Jürgen Fenech u inkluż anka 17 Black u inkluż anka 17 Black. I don't know if there's any connection with Electrogas, but these people investigated all the allegations that were being made. Inkluż Nexia BT, inkluż xamlu, fetħu kumpaniji kollu dan. I didn't see the full report. I was never given the report. Onorevoli Bencini, sekonda waħda nsaqsi domandek ma importax għax l-Onorevoli ġus semma 17 Black u ftakart xi ħaġa li inti meta xedt fil-5 ta' Ottubru 2020 u d-dimet imħalfin fl-inkjesta. Inti semmejt li il-ħsieb ta' Kazan. L-inkjesta kienet. Spiegajtlu. U dim 3 imħalfin. Spiegajtlu. Inkjesta taqtil ta' Daphne Caruana Galizia u d-dimet 3 imħalfin. Issa, mela, ħanirġa millek id-domanda, mela. Fil-5 ta' Ottubru ta' sena 2020 inti xed fl-inkjesta fil-rigward taqtil tal-ġurnalista Caruana Galizia u inti ġejt mistoqsi dwar dak li aħna staqsejni ftit ilu ħanajtek imma linja differenti fil-mument li intom bħala Gazan iddeċidejtu li toħorġu. U inti semmejt li possibbli fi żmien ta' 17 Black. No, 2018, yes. Around that. Yes. Le, għax issa dek kifet li fis-sens ma tiffiċerja xejn 17 Black, però qudiem li mħalfin intet li you wanted to opt out fi żmien ta' 17 Black. And I said the same thing here. Ċoe? No, and I said the same thing here. We did in 2018 is when we started looking to want to exit. And then we announced it in 2020. And you announced it in 2020. Okay. Mela. Ġifieri il-kopja ta' dawn l-investigazzjonijiet qegħdin għand is-soċjetà Electrogas, qed nifhem. The investigation was it's owned by Electrogas. Erġa' fakkarni l-isem tal-min qabbattu biex jagħmilhom White & Case. Electrogas, obviously. Sur Gazan, if I may. L-Onorevoli Barto. Iva, skużani, għax kienem l-Onorevoli Bencini tajtu l-kelma qabel, l-Onorevoli Bencini bat l-Onorevoli Bartolo, skużani. Fil-rigward tal-press statement il-ħriġtu 23 September 2020.
Awek qed nikkwota għattu we have decided to identify all avenues to exit our interest and not to profit in any way from this investment. I'm reading from the press statement which you issued. Min dakar law ħriġtu minn dan l-investiment jew sibtu avenues biex toħorġu għax għaddew sentejn minn din statement. We haven't been able to exit, but what we said there remains the case. So it's still the intention of you to exit? Nothing has changed. And not to profit in any way from this investment? Yes, nothing has changed. U għadkom registering only losses? Yes. Għadkom? We haven't received any funds as shareholders. No. As of today? As of today. Ġifieri nifhem sew qed tagħmlu it-telf u bqajtu għaddej? I'm not involved in, I'm not a director of electric gas, or I don't have any executive role there, so I see the published accounts, you know, and get... Ma kumpanija tagħkom, le? Yes, but the company, because it hasn't issued dividends, if you're asking that's the question. Mela, l-Onorevoli Bartolo. Kelli mistoqsija inizjali ma laħqu saqsewa. Ġifieri biex inkompli ftit fuq qed jgħid l-Onorevoli Ġus. Meta qed declaring losses għax ma ħadtux dividend. Mhux għax mhux qed ġieri Tirreġistra profit. The granted, ma tkomx qed toħorġu iżjed flus fiha. We're not investing more. I mean, cash flow and losses. But the company, but for the shareholders to take money out, either shareholders' loans or dividends need to be paid, which have not been paid. Not necessarily. There can be another revenue as well. You can have service charges, management fees, and so on and so forth. So just to be very, biex nkunu korretti u ċari ma' kulħadd. Intom ma ħadtu l-ebda flus, ġifieri fl-ebda mod, la dividendi, management fees, service charges, because as you know, in practice, holding companies can issue service charges to subsidiaries. Yes, okay. So you haven't done that at all? No. No dividends, no. Allura, jiena bħala persuna xiet iżomkom hemm allura? Għalfejn rajtu dan rapport tal-Awditur Ġenerali, għandkom dan ir-rapport tal-inkjesta. Intom stess ixtu din-istqarrija 23 September 2020, l-lum għedin 2022. Xiet iżomkom hemm f'di ħaġa li intom stess. To sell out? Biex titilqu barra minn dan li intom ma tixtrux tibqgħu fih. I need someone to buy my shares. You need someone to buy your shares. U ġifieri ma ġaħat jixtri x-shares tagħkom, qed nifhem sew? We haven't, no. Ġifieri dan l-investiment nazzjonali li suppost huwa wieħed mill-ikbar proġetti f'pajjiżna. M'hemm ħadd nassu imbagħad internazzjonali biex intom għandkom kuntatti li jixtri x-share tagħkom, qed nifhem sew? We're still shareholders at the moment, yes. But we actively... U għal xiex ta' tribbuxxi taħseb din? Why do you think this is happening? Why this is happening? Għax jekk ikun jiena nifhem inti businessman u jekk ħaġa li taqla jiena fiha tidħol għaliha. Dina suppost. Yes, but l-enerġija għandek monopolju. The project has had a lot of light on it. It's a controversial project as it works out. I mean, that could be one of the reasons, but... Billi ma tagħmlu xi Mela, jekk joġobkom, tara xi domandi li xhieda biss, jekk joġobkom. Domandi li xhieda biss, mela. Domandi imma m'hemmx għalfejn ixedu biex ngħaddu. Ejja, domandi biss, jekk joġobkom. Mhux għalik. Għal darba mhux għalik. Mhux għalik. Mela, ħanerġa' nieħdu lura fuq l-investigazzjoni li semmejt għaliex fl-istess ħin jekk tiftakar sew anke ġiet irrappurtata fil-medja, PwC kienu wkoll għamlu review dwar il-konklużjoni tal-Amerikani, għafx hekk qed tifhimni għalli qed nirreferi. Mela, u fil-fatt il-Journal Times of Malta fil-11 ta' Jannar 2021 pubblikaw artiklu bit-titlu Electric Gas Auditors Cautious Following Corruption Review. That's not that's the auditor's report. Yes. Okay. Mela, illi fih jgħidu hekk, mela. However, while PwC offers a clean audit opinion on the consortium's 2018 accounts, it highlights how, in open inverted commas, material uncertainty, close inverted commas, remains following the White and Case review. Acknowledging the review's conclusion, PwC emphasized in its auditor's report how White and Case identified sources of information that the law firm did not have access to during the review process, as well as the fact that public investigations are still ongoing. Jiġifieri, fil-waqt li inti qed titilu fis-sens li serraħtu raskom hemm xejn,
L-awdituri mhux qed jgħidu hekk. What I said was, from the investigations that were carried out, there's nothing that has come out to say that the allegations have any substance. Ma material uncertainty li awditur qed jgħidlek li ma kellniex il-fatti kollha. But the investigations have happened. The reports were done. I mean, però l-investigazzjoni naqblu li l-investigazzjoni saret fuq il-fatti li l-fatti kollha ma ġewx stabiliti. Naqblu kif qalulkom għall-inqas kif waslet l-informazzjoni għandek. Naqblu. U intom serraħtu raskom abbażi ta' rapport li qed jgħidulkom isma' material uncertainty fuq għadi. From what we have seen and what we've been told, and so far we haven't seen any substance, and that's why we wrote it down here that if there is any substance, the allegations of corruption. Mela, issa, ħanimxu pass ieħor nerġa' u ħanerġa' nieħdok lura għal dak li inti xedt fih fir-rigward tal. Mela. Pawża qasira ta' reklami kienet. Mela, ħanerġa' nieħdok lura għal dak li inti qed ftit ilu fis-sens li nistaqsejtek fuq fir-rigward tax dak li xedt fuq fl-inkjesta. Fejn quddiem it-tlet imħalfin inti referejt li Jorgen Fenech kien dak li kien friendly mal-ex-Ministru tal-Enerġija, żejt il-kelma friendly mal-ex-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi. X'rid fis-Serbija? No, I mean, after the contract was dejjem fir-rigward tal-electric gas were awarded, from what I understand, I mean, I never attended these meetings, but from what I understand, the minister was took a bit of an active role. So even in big meetings with lenders and so on, he would attend himself. Active role in what way? An active role, from what I understand. I didn't attend these meetings, but from what I'm told, in the sense, he was actively following the project. Okay, so in the project, mela qed ngħidu waqt il-bidding process jew wara? Wara. Okay. Mun nistu minn anke qabel l-elezzjoni li biex naħseb kien li tkellem magħkom le? Xi mod jew ma' George Fenech jew xatt minnaħa tal-Labour Party. Not as far as I know. Bil-fors le? No, not as far as I know. Kif? No, not as far as I know. No. Iġifieri ma With me, no. With you? Imma George Fenech? I don't know. Ma biex ġiegħatkom George Fenech ġimgħa x'imkien? No. It was public that if the party came to power, they would want to do a PPA on the power station, and George Fenech had told us that if they come into power, could you be interested in joining us as a consortium? Manka toroq kienu ħajsiru affarijiet oħrajn għaliex kellimkom fuq di u mhux fuq affarijiet oħrajn f'nazzjonali. Kemm tkellem Labour Party fuq proġetti għaliex fuq di. How can you ask me that? Ma nafx għax George wiswab li qallek u xi ħaġa. No, I'm telling you what he told me. Mhux ħajprogramm tal-futbol da, mhux ħajamlu 700 miljun fit-toroq għaliex fuq il-power station. Mhix imkien ġaba di ġifieri le? 700 miljun. Kienet fis-7. I don't know, he approached us. Elezzjoni ta' wara, biex inkunu preċiżi. Ħaniċċarawa, inti. Biex inkunu preċiżi. Ħaniċċarawa, ħanerġa' ħanimxi fuq il-linja tal-narva li ġus. Inti taf jekk qabel l-elezzjoni George Fenech ma' min kienet jikkomunika dwar dan il-proġett jew le, jew dejjem ibbaża kollox fuq dak li hemm fil-mezzi pubbliċi. He told us, as I said, that this has been announced. Ma intom staqsejtu minn fejn taf da kollu. No, it was out in the public. I mean, Labour Party had announced it in January. I mean, the discussion was much afterwards. Assumejtu il-sur Fenech straħ fuq dak li hemm fil-pubbliku. It was quite a short discussion in the sense, if it does come out, Labour Party come to power, could you be interested in joining us if we look at putting in a bid? U taf jekk ikkomunikax ma' ħaddieħor parti? No, I don't know. Però kontu tafu li kien hemm ħaddieħor jista' jkun involut bħala investitur. Yes, I mean, they had mentioned that they had spoken to Paul of Bologna, that he was going to come in. So dawk it-nejn bis-semma. Dawk bis-semma. Mela l-Honorable Bedingfield. Mr. Kazentom bħala kumpaniji ma' Mr. Fenech, ngħidu Mr. George Fenech, intom kelkom relazzjoni kummerċjali qabel din mhux hekk. Tista' ġifieri mhux semma bil-umbaġġi għandkom għalkom isma'. No, this was after actually a board meeting of another project that we had.
Ġifieri il-relazzjoni kummerċjali tagħkom tmur lura għal kemm snin. I think the project in Marsa Scala started in 2001 is when we invested with them. Il-proġett li Marsa Scala qed ngħidu tal-bini ta' Monita. Issa, fuq mistoqsijiet tal-kollega inti se jirreferejt, jidher li b'referenza għal Ministru Mizzi. L-ewwel qed illi ma kontx involut direttament. Imbagħad actively following, l-ewwel had an active role. Imbagħad actively following li huma żewġ affarijiet differenti. Imma dan jekk inti ma kontx hemm kif tafu. That's what I said. I said what I was told. Ministru Mizzi qed tistaqsi. Jidher li għall-Ministru Mizzi kien. What I was told. I was not there. I said that. So you cannot really say whether it was an active role, actively following. Għalfejn ħassejt il-bżonn li tgħid actively following had an active role. Għalfejn qed? I'm not sure what the difference is. Active or active. Active because I mean. Jew kif taf li kien active? There were certain meetings were happening, for example, in 2017 when the lenders would come to Malta to see what's happening in the project. The lenders who loaned the money, and that he would attend and make a presentation. Again, I wasn't there, but what I've told. So it's an active role. Fil-laqat ta' bejn min sellef il-flus lill-Electrogas, il-Ministru kien qed jattendi. As far as I'm aware, yes. I think it had been mentioned. Kif tafa di? Passing comment, I'm not sure, but laqat ta' diretturi ta' ġem, laqat korrespondenza ta' ġem. I can't recall how. Min fejn nisilfu li ma self? The lenders. Who are they? He's referring to from whom? No, the lenders of Electrogas. I think there were 5 institutions. 3 of them international, 4 of them international institutions. Uġi billi dan kien. No, I'm saying. Kien proġett tal-gvern. Eżatt. Proġett tal-gvern li intom tħaltu għalih. It was a privately funded PPA, yes. Government, and obviously Intom kelkom, inti bħala kumpanija, u anke Mr. Fenek, kontu involuti fi proġetti oħrajn mal-gvern? As a PPA? No, as a PPA, no. Or as charge differenti taħt? With government? With a government, not this government or the previous government. I can't recall government. Not as far as I know, I can't think of anything now. Pero xaġa ta' din ix-xorta l-ewwel darba li kontu involuti fiha ġifieri. Xiex, sir? Something of this sort. Yes, it's the first time. Mela, fil-bidu jinsaqsejtek ma' min kontu jew kien xem kuntatt ma' xi ħadd ħanetek ta' portafol politiku, sewwa. Però inti qatt attendejt xi laqgħat dwar l-Electrogas ma' rappreżentanti tal-gvern? I think there was a party once towards the end of 2017, and there were quite a few people invited. There were some from government. Porto Maso, level 22. Organizzat minn naħta l-gvern? No, it was organized by Electrogas. Organized by Electrogas? Yes. In party 2017? In 2017? I think it was 2017, yes. All right. Or early 18. Kien hemm xi politiċi attendew hemmhekk? There was a list because during the inquiry it came up. I can't recall. U inti kellimt ma' xi politiċi inti? There at the party, not as far as I know, no. Le. Rajt il-politiċi jitkellmu ma' xi ħadd minn naħa ta' ġem? Ma' naħa ta' ġem. Jew Electrogas, no. It was a party. It was a drinks party. It wasn't a formal meeting. Pero formal meetings inti ġili attendejt? No. Me no. Ġili kellek meetings Kastilja? No. Le. On Electrogas, no. On Electrogas? No. Xej? No. Dwar provista ta' dawl Electrogas No. ġem? No. Xej? No. All right. Pero inti, jew nkella ħanajtek, taf li saru laqat għannom ta' Electrogas I mean, that's a question you should ask the directors, I think. Le, jek taf xinti? No, I mean,
Was there particular meetings? I don't know. There's so many things in the media, but I wasn't there, so I don't know. You weren't there, okay. Mela, issa, ħanimxi passiħor. Sa kemm ma xi domandi mela. Ħanieħdu għall-biċċa tal-excise tax, okay? Ġi inti taf, jekk ma tafx fis-sens għal-informa kandidata, ħasib li taf, ovvjament għax issegwi, illi l-Ene Malta ħanajt ħaffret, ħanuża l-kelma ħaffret, tista' tgħid 40 miljun f'excise tax illi contractually kellha titħallas mill-electric gas. Però l-Ene Malta ddeċidiet għal xi raġuni li ħadd tidħol għalihom. Aware ta' di kollu? Għal ħanibdew minn hemmhekk. I'm aware of the allegation, yes. Issa. Allegation or if I can explain yes, what I know. Yes, għalhekk qed nistaqsik, spjega. Okay. So early January, I think it was the 5th of January 2017, I had a call with the Chief Financial Officer of Electric Gas. Because at that point, I was getting a bit more involved in the capital costs of the project, contractors' claims, because the project was coming to a closure. Who was the CFO? Peter Corona. Okay. And he was giving me an update. And during the conversation, he started talking about issues with Ene Malta. And 3 days after that call, I think there was going to be a board meeting with the people in Malta. And he mentioned it's a board meeting. And he said that situation with Ene Malta was this. And he mentioned this thing of excise tax. It was the first time I've heard about it. I wasn't even aware what it was. And during the conversation, he mentioned there was basically communication between Electrogas's consultants and customs in December 2016. He said that that customs opinion on excise tax, that it was not payable by their view was it was not payable by Electrogas, it was payable by Ene Malta. And this is a process, I think, in December 2016. And he said that then customs had reverted to Electrogas and its consultants towards the end of 2016, saying basically they had spoken to Ene Malta. Ene Malta were disagreeing with that view. And their position was, customs' position was, Ene Malta, Electrogas, decide between you who's going to pay the excise tax. Customs view. From what I was told, this is what I was told, because I haven't seen any correspondence with CFO. Kollu ntqal fit-telefonata. Yes, and then it was discussed afterwards as well. I mean, but sorry. Ux qal, mela, u qed jgħid x'semma ma' CFO. Lex, semma direttament ma' CFO qed jgħid. Nifhmu x'qed jgħidilna CFO. Ċedilna x'qallu CFO. Issa, mela. X'hemm ħażin. Pero dwar del-detto x'qallu CFO. Mela, sekond. X'qal x'għat il-CFO detto del-detto. Issa, mela. Jien x'qalu. Issa u qed jgħid li x'sama ħamet telefon. Imma issa meta niġu l-evalwazzjoni tal-provi, hekk aħna mhux il-qorti hawnhekk qed jgħid x'qalu. Ma jfissirx l-ammissibilta u l-ammissibilta. Qed jgħid li ta' ma ħamet telefon. Jekk tippermettili. Mela, le l-onorevoli. Fuq diskussjoni ċivili, għal-beneficju ta' min qed jismana, l-Onorevoli Bedingfield qed jispjega illi s-Sur Kazan qed jgħid x'sema ma ntħaddieħor. Mit-telefonata. Iwa, x'sema ma ħaddieħor. Ġi informat mit-telefonata mis-sija. Iwa, x'qal wieħed lill-ieħor. And to clarify further, I haven't seen any correspondence or any documentation. You weren't copied in this correspondence. Just repeating what you said Fuq l-excise tax issue, inti di l-informazzjoni. And what happened was, so basically at that point in time, when the CFO mentioned this issue, obviously he also mentioned at the same time that the excise tax was not in the financial model of Electrogas. So he mentioned that this was a 40 million issue. Again, I had no idea, but he mentioned those two things, that customs had this view that it was not payable by Electrogas, it was payable by Ene Malta, and it was in the financial model. So obviously this needs to be escalated seriously. He said, yeah. I said, are you going to send an email or shall I send an email to the board? I would send an email to the board, of which I did. Pero inti, meta ġejtu għal biċċa xogħol ta' ħansejħla negozjati dwar l-excise tax bejn l-Ene Malta u l-Electrogas, inti kont involut? No, I wasn't involved. Le, min kien involut? Throughout the process,
that was the position. For me, the way I understood it is that because of customs view and also as a financial model, and also this is the CFO who's a high-level professional advising me that excise tax was not payable by Electrogas. U min kien involut f'dan negozjati? There were the directors of Electrogas. The directors of Electrogas. There were 3 of them. Okay. Li huma? And management, I assume. Right. I mean, Right. management of Electrogas. It-3 directors li hemm diretturi tal-Electrogas. Jürgen Fenek? Management, I assume as well. Alright, issa, mela. Fir-rigward, ħanimxu passjuħor, fir-rigward tal-liquidated damages, nassumi taf bija, liquidated damages, u kien hemm l-istess negozjati bejn l-Enemalta li kienet intitolata l-liquidated damages minant l-Electrogas. Inti kont involut fija di? No, I wasn't involved in negotiations. Ġejt informat bija? Yes, I was informed. Min min ġejt informat? At that point, sometimes some board meetings I would attend of Electrogas as an observer. As an observer, okay. U min jikkomunikom daw fil-board? Who would communicate there with the CEO, and he would do a presentation, a PowerPoint presentation, and go to the various CEO, the chief executive officer. I think it was Franz Doffler at that time. Issa, mela. Ġifiri, inti għattaj li kont attendi il-laqat bħal observer. Kien hemm observers oħrajn, apparti inti? Yes, I mean, Siemens used to send quite a few people. Siemens? Used to come, I think SOCAR as well. Who? I think SOCAR as well. Ġifiri barra n-nis li aħna għanna miktubin fil-minuti li attendew. They would be there in the minutes, though. There's an observer. U kontu nizlin bħala, t-nizzel bħala observer. It would say in attendance, because it would be present would be the directors, and then in attendance would be other people. U ġiri kelkom laqat fl-istess ħin fuq żewġ fl-istess suġġetti differenti? I'm not understanding the question. Il-minuti kienu jgħaddu għamlok lilek, per eżempju, tal-li kont kun observer? I can't recall. I mean, yes, sometimes I was an observer. They would circulate them, sometimes not. Kont kun kontent bil-minuti li għaddi qudiemek? Għaxana ġew minuti. Gem or Electrogas? Electrogas? As Electrogas, I mean, again, I wasn't a director. But you were an observer, executive, but I'm not responsible for... But you were an observer? Yes, but I'm not responsible for... Imma kienu jgħaddu lek il-minuti bħal observer jew le? I can't, I mean, sometimes, yes, sometimes, I think so. Ġan għaddewna l-minuti qudiem. Mux dejjem kont tiġi. Imma ħanara kux forsi meta kont tkun preżenti kienu jgħaddu għomlok, meta tkun hemm niżel bħal observer kienu jgħaddu għomlok u l-oħrajn ma kienux jgħaddu għomlok. It could be, I mean, yes. Imma hemm minuti li inti rċivejt u minuti li inti ma rċivejtx. Ħalli nagħmluha. Ġifier kull darba li attendejt għal xi laqa inti kont ċert li jismek mitlulek. I can't answer that question. We're going back 5-6 years ago. I mean, did I receive every minute? I don't know. I mean, did I receive some? Yes, definitely. Mela, inti kont taf bil-garanzija l-gvern l-sokar fil-rigward ta' biex għamel tajjeb għall-Electrogas jek tonqos fil-provvista. Kont involut fija di? No, I remember towards the end there was the end before financial close. There was something mentioned, but I didn't know what it was about or that was it. And I saw it in the media as well. Yeah. Just mill-media? Ma ġejċ informat b'xejn inti? I think towards the end of 2017, when the project was closing, it might have been mentioned. By the lenders, I think. By the lenders? In a meeting with the lenders? Correspondence received from the lenders? Okay. So there was correspondence from the lenders with regards to... I don't know. I think it was a concern, potentially. The lenders wanted to know what it was about. I don't know. So the lenders had a direct interest in knowing what that guarantee was all about? I think the lenders have an interest in knowing what it was about. Even if Electrogas wasn't in that agreement, because that's an agreement signed between the government of Malta and SOCAR. Again, I wasn't aware of it. I don't know what this agreement... You don't know about this agreement? Now you know from public knowledge, but you weren't informed about it? No. All right. And inti kont taf bil-garanzija tal-Bank of Valletta? The bridge, yes. Afterwards? Yes. Waqt li qed jiġri n-negozjat No, I mean, to be honest, it came to the GEM Holdings Board, basically, this has been negotiated because of the issue of state aid clearance. Ok, mela, ma nafx kont konx aktar domandi, ħana laqdu domandi. Inti qattilt qajt mela l-Onorevoli Aġus?
Rigward l-Electrogas, mux affarijiet jew ġem whatever, dali għandu xaqsam mal-lum. Il-Kummissarju tal-Pulizija qatt avviċinak jew talab li tmur tkellmu fuq dan is-suġġett? No. Qatt ma talbek? No. Kummissarju tal-Pulizija, jien biex nirreferi għal tal-lum biss, anke ta' qabel. Il-Kummissarju tal-Pulizija. Pulizija qatt ma. Mi? Aħlili. No. Qatt, police. In ġenerali. U kien hemm xi ħadd ieħor ta' awtorità fil-pajjiż li kellmek dwar dan ir-rapport li ħareġ l-awditur jew li qed nitkellmu fuq illum? There is a pending magisterial inquiry and there were questions from the magistrate. Ġifieri inti xed quddiem il-maġistrat fuq dan is-suġġett ukoll. I haven't got legal counsel. I don't know if there's something. Ġeneral, ma xafejn tlu fid-dettal. Ġifieri l-uniku nies ta' awtorità f'dan il-pajjiż li kellmuk dwar dan ir-rapport ta' investigazzjoni mill-Awditur Ġenerali min kienu? On the report? On the report? No one. Ħadd ma kellmek? Jekk nissuġġerilek li sarulek domandi dwar ir-rapport mit-tliet imħalfin fl-inkjesta. No, but it's not the police, isn't the police. Le, apart il-pulizija li tajtna konferma li ma kellmukx. Ok. Kien hemm xi ħadd ieħor ta' awtorità f'dan il-pajjiż saqsejx dan. Yes, the inquiry, obviously. Inkjesta biss. Yes. Mela. U rajt xi ħaġa f'dan ir-rapport li inti għattinna rajtu tal-Awditur Ġenerali li ma taqbilx miegħu billi kiteb l-Awditur Ġenerali dwar dan ir-rapport tal-Electrogas? The report is a very detailed report. I think it was done very well. I think there was some fair criticism in terms of the Electrogas side. I think there were administrative inefficiencies or wrong thing. But I think overall, what I read, especially sort of in the abridged version, the conclusions that how I understood it anyway, is that Electrogas won it fairly. That's what I... Min wara dan il-rapport, ġifiri li ħareġ November 2018, ħadd xi passi minn dak li kiteb l-Awditur Ġenerali u l-proposti tiegħu għal dak li qed twettqu llum? Għamiltu xi changes? No. In 2020, there was this, I mean, again, I'm not a director of Electrogas, and I'm not an executive of Electrogas. I am just a director of the holding company of GEM that has a shareholding in Electrogas. But as far as I'm aware, this investigation was done, and there were recommendations. Recommendations, I don't know, high-level recommendations, in sense for corporate governance and so on, to improve things. Min għamlu dan il-rapport? White and Case. Mela. T-referi għall-istess? Yes. Għall-istess wieħed, mela. White and Case of London, right? Good question. I think they're a US law firm. The ones I know are in London. Min fejn huma White and Case? Min fejn huma White and Case? I think they are a US law firm. With a branch in London. And a few other places. I think they're quite large. Mela. They're quite a serious law firm, international law firm. They specialize on government contracts. They specialize on government contracts. I don't know that. Mela, għandkom aktar domandi? Mela, jina l-axħar ftit fis-sens fairly yes and no questions. Mela, inti għattilt ma l-ex-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambridge dwar dan il-kontrat tal-Electrogas, jew inkella fil-perjodu li inti kont involut dal-biċċa xogħol tal-Electrogas, iltqajt ma' Keith Cambridge in ġenerali? No. Le. I mean, the hearing on this project, no. Fil-perjodu li inti kont Director of GEM, UBO ta' Electrogas, għatma tqajt ma' Keith Cambridge fuq. No. Fuq da? No. Pero drabi oħrajn il-tajt? Yes, I met him a couple of times, yes. Pero għatma diskutejtu xejn dwar da? No. Ma l-ex-ministru Konrad Mizzi? The first time I met him was in the opening of the power station in March 2017. All right, pero mbagħad il-tajtu regolarment wara? No, but and I never discussed the project with him either. Dik id-darba biss il-tajt miegħu? Yes. I might have met him somewhere else, but not in a formal meeting. Pero itkellimtu fuq il-proġett dakinhar biss ta' 17? But it was... Ovvjament għax l-okkazjoni, mux li tħaltu. Jek edina Google Power Station. Sorry? Jitkellmu fuq xi ħaġa. Għalhekk qed nistaqsi, dakinhar biss ġifieri. Le, biex nikkjarifikaw li dakinhar biss kien hemm daka. Yes, mela.
Mela. Ma nafx hekk hawnx aktar domandi. Anzi, ma l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat ħalli nagħmlu tlieta ukoll. project, no. Fil-proġett qatt ma biex inkunu għandna tlieta. Tajjeb, mela, jiena minn naħa tiegħi m'għandix aktar domandi. Ma nafx hekk hawnx aktar. Mela, grazzi tal-li ġejt. Yes, tista' tagħmel kopja. Istess kopja li għedha pubblikata dik online tista' tagħmel miegħek. Grazzi tal-ħin tiegħek. Mela, nistgħu ngħidu jekk jogħġbok lis-Sur Ray Fenek. Mela, good afternoon, Sur Fenek. Satej. Mela, il-kopji tal-minuti. Il-mikrofon, kjoġba. Mela, ovvjament, il-ġurament li kien ittieħidlek mhux l-aħħar darba li ġej ta' qabel, għadu għaddej, jgħod l-istess ġurament, il-formalitajiet kollha nkunu għamilnihom, il-kopji tal-minuti. Daw qed ngħidu il-minuti mhux redatti. Mela, jien għamilt eżerċizzju sħiħ ta' minuti redatti li ġew prezentati. Fittixt minuti oħra. U għandix minuti li ma kienux mogħtija redatti li sibtom. Sibt il-presentations tal-board li kien hemm. Ġi għamilt riċerka ta' kollu li sibt. Ġibtum jgħinu. Mela. Kollox qiegħed hemmhekk din id-darba li sibt kollox. Ma kif ħajkonna jiena li qed nistaqsi għall-konferm jekk hemmx kollox jew le mhux li sibt inti, ħalli ma nkunux. Jiena għali huwa kollox. Għalik huwa kollox. Yes. Sakemm ma jinsabx ħaġa oħra huwa kollox. Li tistaqsek il-kollega jekk taf li 5 laqat, hemm 5 minuti. Ma kienx il-kwestjoni jiena ma kontx involut f'dis-soċjetà. Jiena hawn fejna fin qed niġi maqjad bħala rappreżentant tal-bord. Ekku. U tlabtuni nitlab il-minuti. Jiena l-minuti għattilkom lest għax il-bord di li tagħna l-autorizzazzjoni illi tistgħu tarawhom kemm il-darba b'mod privat, imħabba sekemm ma teżentawx bir-responsabilitajiet u jien jgħidaw l-aħħar darba tal-lajt jiena miegħi il-tal-lajt mhux tal-lajtu, naħseb għajtulu inkom għax kien iftehim l-Dr. Michael Gregg illi suppost għandhom il-kustodja tal-minuti kollha u stab li hemm xi diverġenzi bejn il-minuti f'da x'għamel ġien. Jien mort fis-sors, lajt il-files kollha, hemm ħafna noti tal-minuti għax dawn biex draft u mhux draft u affarijiet. U jiena lajt dak kollu li sibt, jiġifieri hawn minuti hawn fejn hawn il-board presentation u hawn xi affarijiet, jiġifieri jiena dak kollu li sibt. Però f'dan l-eżerċizzju sibt ukoll 4 li jiena ma kontx tajtkom ridotti, għaw forma ridotti. Mela, sekonda waħda. Ħanibdew pass-pass, mela. Li sibt, ġibtilkom. Mela, sekonda, ħanibdew pass-pass. Mela, kif tafu, dan il-komitat għandu fil-possess tiegħu kopji tal-minuti redatti mis-Sur Fenek stess. Issa, inti qed tinformana illi minn dak li għaddejtilna li inti kont irredattajt sibt 4 li ma kinux hemmhekk. Li jekk jaqbel dan il-komitat ħanitolbok sabiex tippreżenta redatti dawk l-erba. Ħanajt li sekonda, għax għalfejn pero li qed ngħidu da, ħalli għal-finijiet ta' kompletezza aħna nkunu nistgħu wkoll bħal hemm l-oħrajn l-istess jiġu aġġunti dawn magħhom. Jekk qbil m'hawnx oġġezzjoni biex ikollna l-forma is-set komplut. I mean, ir-riduzzjoni aħna nagħmilhom jien u ma jkun hemm ħadd qed ngħid biex qed ngħid. Jien ma jkun hemm ħadd jiddettali x'nirridotta. Issa, mela. Jkun qed nagħmilhom dik waħda. Biex qed ngħid hekk biex ikollna is-set redatt komplut. Issa, li ħanerġa' nistaqsik, jiġifieri hekk suppost b'dawk quddiemek aħna għandna il-minuti kollha. Flimkien mal-attachments il-minuti din id-darba li sibt. Dak kollu li sibt. Għax kif taf l-aħħar darba kellna dawk il-komplikazzjonijiet li minuti mingħajr id-dokumenti għat-tennessi. Jien hawnhekk
ħansibla, għax tiktar li hemm meta beda l-management li bidew il-less to presentation għal-bord, mela din hija l-forma ridotta. Għax jiena rrid inkonċert issa nkun daqsxejn organizzat biex ma niġix hawnhekk għar-radikolu. Għaw dawn huma l-minuti li sibt. Hawnhekk magħhom hawn ukoll 10 minuti kull huma dawn. Dawn huma dokumenti li jkunu ma' minuti u għaw l-aġenda u għaw il-presentation li kien jagħmel il-management u l-minuti li kien jieħu l-board secretary fuq għax għawek għaw xi noti bil-labes għaw li jiena li sibt. Bat kollox, ikkopjajtu u ġibtu. Dr. Michael Gregg. Hemm dubju ġiri li m'hemmx kollox? No. Le, m'hemmx dubju li m'hemmx kollox. Dr. Gregg inserta b'sifer l-aħħar darba żlajt. Meta inti għamel trip remains dejja fuq u xembillek u xembillek xu jina għaddejta fil-mort ukoll, ġifieri. Illum inserta ħaraġa u għamel dak li huwa possibbli għalija billi fittix l-offiċini ta' għax dawn kombinazzjoni ma' minuti li kien jieħu Ray Sleden bħala board secretary illi għadem ma' Tomas. Allura jiena għallajt il-files kollha u insomma. Il-weekend u hekk għattajtu naqla kollox biex jekk niġiegħu inġib dak kollu possibbli mingħajr xejn nieqes milli rajtina. Hawnhekk hawn is-settijiet kollha għax hawn jisu elenku hawn bin-numru bil-verżjoni ridotta. Bil-verżjoni li sibt hemmhekk, però tal-bidu ma jkollux presentation għaliex il-management meta kien istituit il-management li beda jkun hemm iktar tipo tal-bidu li kien hemm ħafna minnhom huma resolutions biex jiġu firmati kontratti fuq l-IPC 1 u l-IPC 2 għax rajthom ftit. Taf li huma d-dati li ma ġewx preżentati hawnhekk, hawnhekk fuq dawn kollha, hawn dawn li għandhom minnhom new. Mela dawn għax ta' 2015 li hemm biss. Din hija new pereżempju, din ma ġiex preżentata lilkom. Jekk jogħġbok. Il-number 6. U dak li għadni l-ek kien hemm jisom żewġ laqat fl-istess ħin. Katlieda. Għax veru, Katlieda. U U kienu jsiru tlieda. Fl-istess ħin imma? Mhux fl-istess ħin, dak kienu jittieħdu minuti. Dan kien jiġri għamil lider, jiena kellet ma rejsta. Dawn kienu jiġu minn barra sewa, u kien ikun hemm diversi affarijiet, kien kollhom meetings ma' avukati u kontrapartijiet. Meta jiftehmu kienu jridu resolutions u affarijiet biex ikunu jistgħu jiġu firmati l-affarijiet. Allura ġieli l-ġurnata kien hemm tlieta saħansitra, jekk kien sur chairman, ma nafx, ara biċċa tisfel però. Sur raġus, kienu jkunu għaddejjin attivament meetings kważi l-ġurnata kollha, mbagħad fil-għaxija kienu jkunu jridu resolutions, ta' dak li nara. Għaw xed nara jiena. Hemmhekk il-biċċa tisfel, le, dak ta' fuq huma l-minuti kollha. Daw is-set tal-minuti kollha. Hija, hemmhekk qed tara hemmhekk retracted fil-ġemp. Retracted or not retracted? 1, 2, 3, 4, iġifiri. Ġi, dawk l-erba li għatlek li jinsibt il ma kan kon. Iġifiri, mela, fl-24 ta' Lulju 2015 fis-satej, diġà kellna waħda preżentata, però jidher li saret oħra. Fl-istess ħin, fl-istess ġurnata, u hemm il-minuti li ma ġewx preżentati u issa tlabni kopja tagħhom. Il-23 June 2015 diġà kien hemm kopja preżentata. Issa mekk hemm biċċa xogħol. Mill-lider li ġej spjegat li. Dawn li ġiex minuti qatt ma ġew approvati minn bord. Il-23 Minħabba kien iż-żmien li kien hemm l-inkwiet mal-gażoil, meta they couldn't come up for the money u kien hemm skit perfett. Sansitra dawn il-minuti qed jiċċerjhom Michael Guns li kien jirrappreżenta l-gażoil. Dawn imbagħad ma derx iktar, ma ġiex iktar Marta. Saret hawnhekk hawnkom ukoll ix-share transfer tal-gażoil. Umbagħad dan kollu li kien hawaw ġie ripetut fil-board meetings ta' Lulju. Mela, issa. Issa, mela, sissa semmejt żewġ dati. Semmejt żewġ dati, ħankompli, anke l-finit ta' transfers, mela. 14 April 2015, preżentajtu waħda li saret fl-4 ta' wara nofsinhar, imma kien hemm oħra fis-7 u nofs ta' wara nofsinhar li ma preżentajtux il-kopji redatti hawnhekk u laqqas il-kopji. Yes, għadlek hija new. Issa, u fit-13 ta' April 2015 kien hemm 3 laqat, intom preżentajtu tas-satejn u tas-7. Però ta' 8 ta' filgħaxija. Fl-14 naħseb. 13 ta' April għandi hawnhekk 2015. Fl-14? Fl-14 kienu. Fl-14 hemm oħra. Le hemm tlieta.
Fl-14 għandi ta' 13 inti għandek. Għandek waħda new. Għandek raġun ukoll. Mela, U mbagħad tal-14 hemm ukoll new. 14 rajt qabel, fis-7 new. Yes. U mbagħad kien hemm ta' 13 April 2015 ta' 8 hija new. New, yes. Tajjeb. Li jiena meta għamilt. Erba' settijiet. Li meta għamilt ir-retracted forms, peress li rajthom l-istess data, ħsibthom li huma doppji. Il-total kemm jiġi issa tal-laqat tal-minuti li għandna? Għandek il-numru. Kemm hemm total laqat? 36. Total. 36. 36. 36. Qed jaqbel mal-elenku. Għasaqsi ħaġa sur fenek. Qed nifhem sew hawnhekk saru żewġ laqat fil-24 ta' Lulju fis-satejn żewġ laqat għax hawnhekk hemm nizzel li saru. Skont tajt int. Jiena dik id-domanda, ġifieri qed nifhem li hemm minuti li saru żewġ laqat fl-istess ħin fuq l-istess ġurnata. Diġà ġiet stabbilita l-aħħar darba di. Ma kontx preżenti. Le. Ma ġaġġet stabbilit, għalek batnihom lura biex. Ma kontx l-aħħar laqa ma kontx preżenti meta kont hawn. Mela. Naf kien hawn jekk hawn aktar domandi. Mela, ħanitlob sabiex fil-każ mela. Nissospendi ħalli narawhom Sur Chairman, tal-ġem sibtnejn ukoll. Tal-ġem tnejn hemm. Sibtnejn ġodda. Milli mhux ġoddat. Inti li għatli. Sewwa, il-ħarsa tiegħi kienet illi daw il-minuti ilna nistennew ma nafx kemm il-laqgħa fl-aħħar għandna. Ġieli hekk qed ngħidlek. Il-ħarsa is-sodisfazzjoni li inti ġejt bihom fl-aħħar. Ma narax ħarsiet jiena. L-ħarsa tiegħi għalhekk naħseb. Le ma naħseb għalhekk irribattejt tal-mod kif ħarestet li inti ġejt. Napprezz ġibt kollox qed nifhem li anke tal-ġem hemm kollox mela. Lisa. Dak kienu retratti plus sibtnejn illi ma kellix. Ma fuq tal-elettrogasset li m'hemmx dubju li m'hemmx iktar. Jiena li sibt. Onorevoli Garabot. Onorevoli. Sek jidrinna li hemm xi ħaġa sa ngħidu. Allura jiena kisib xi ħaġa oħra. Tiġibija, mhux hekk. Li qed Ħalli l-obdorob. Ippermettili. Però suppost. Ippermettili. Ħobba ġensabija dawn xbartom jiena ma' is-segretarju tal-bord li kien hemm dak iż-żmien. Issa jkun illi meta għaddew il-kopji lill-board secretary ġodda ma għaddewx kollox jew xi ħaġa ġara. Jiena ħadd ħsieb li jsir eżerċizzju sa sitra dan ħajġu moddija issa l-GVZH biex ikollhom is-set komplut għax il-GVZH laqqas il-presentations u affarijiet ma kellhom. Mela, Sur Fenek, jiena ħanamela on the record, on the record issa, mela. Għax għamilta l-axħar darba, u għanġa għamilta issa. Inti kif taf, u għanke rranġajna l-mod kif t-toħroċ il-taħrika, ma nafxek kien notajċ, ma milnix rejfenek. Alright, għamilna rejfenek rappresentant tas soċjetà. Dejjem kienet l-intenzjoni. Dejjem kienet l-intenzjoni, pero ħadd li żbriga jinsa biex nkun regolari kemm jista' jkun. U kif għandu jkun issa. Issa. Sorry? Issa, mela. Qed ngħidlek għaliex jiena meta nistaqsi lilek jekk hemm xi minuti kollha, inti ħadd irrispondini sa fejn inti taf personalment. Però jiena rrid il-konferma minn għand is-soċjetà. Iġiblek konferma għand is-soċjetà. Mela. Qed ngħidlek għax qed niddejjaq dak biex ikollna l-minuti. L-ewwel board meeting li jkun hemm. Qed ngħidlek għax qed niddejjaq biex ikollna suppost illum kellha tkun il-konferma li hemm il-meeting minutes kollha. Nista' nikkonferma għax il-board secretary il-files tiegħu dawn kien hemm. San sitra sibter boħra illi li ma kienux għaddew. Mela. Għana mela ċara. Jiena irrid konferma mis-soċjetajiet ġem u Electrogas illi il-minuti provduti qudiemna huma kollha u kompluti. Issa inti llum ġejt quddiem li personalment sa fejn sibtiena ġibtom, u napprezza li qatt tiddur u ddedikajt il-ħin u sibtom, però jiena rrid il-konferma anke biex nipproteġi lilek mhux mis-sur Rejfenek, mis-soċjetajiet. Mill-bord segretarju. Mis-soċjetajiet. Issa, kif taf, suppost sal-lum kellha tkun di, u napprezza li inti ġibtom. Issa, ħanamlu l-aħħar darba li jkolli l-konferma li hemm kollox. All right? Illum ħan nissospendu ħalli narawhom. Sorry?
Ixal il-mikrofon l-Onorevoli Bedingfield. Nissuġġerixxi jekk tali konferma tistax tasal korrispondenza. Mela. Għax naħseb ġiex it-tielet. Le, agreed. Mhux qed nippretendi ħierġa' jiġi hawnhekk. Jiena rigward il-konferma naħseb li once li Dr. Grek jkun marda, ġej il-festi ma nafx ħajsir biex dammar il-pajjiż insomma, whatever, jistgħu jagħmel aħħar riċerka u jikkonfermaw għax at the end of the day. Ħalli ma ndurux mal-lewżaw inkomplu għaddejjin. Naqbel mas-suġġeriment tal-Onorevoli Bedingfield u hekk kienet l-intenzjoni tiegħi. Forsi skużani ruħi ma spjegajtix, però jiena rrid konferma elenku bħal m'għandek hemmhekk quddiemek li dawk huma il-minuti kompleti kollha li jeżistu tas-soċjetajiet. No ifs, buts or doubts. Batlek ukoll dawk neqsin. Ritratti biex ikollok is-set komplut ritratt. Issa, ser nitlob jekk jogħġbok sabiex issir din it-talba, all right? Li jkun hemm elenku bid-dati tal-minuti kollha illi saru fil-perjodu mitlub. U ikollna nkonferma miż-żewġ soċjetajiet illi anzi tlieta x'tlab TGM, GEM u Electrogas, imma biex inkun fair. All right? IGM, GEM u Electrogas. Illi dawk huma id-dati, il-minuti kollha illi hemm preżentati. Li dan il-kumitat għandu fil-possess tiegħu, jew anzi mhux fil-possess tiegħu nikkonferma. Li ġew qudiem dan il-kumitat is-set kollu. Naqblu? Mela, issa, ħammuħa nissospendu sabiex naraw id-dokumentazzjoni. Fil-frattemp, però permetti li ħanaġġornaw il-kumitat. ħalli naġġornaw. Mela, ovvjament, mirit, sowa. Issa jien informat li l-Sur Fenek ma nasibx kemm. Le, dijak titkellem għal-komitat. Naħseb nirringrazzjaw l-Sur Fenek. Le, ħadutu naraw. Iva, le, ma nistgħu nirringrazzjaw bħala mikrofon. Le, biex nirringrazzjaw pubblikament ħanbal mikrofon. Jekk jogħġbok ibqa' hawnhekk ħalli daka. Mela. 10 January 3 għalek 10 January fit-3 fis-satej. Tajjeb? Okay. Mela, bħala kumitat qed naġġornaw għal dik il-laqa ser nissospendu sabiex inkunu nistgħu naraw id-dokumenti għal min irid. Sorry? Issa, mela, intom Mela, ħanerġa' nagħmel Electrogas. Niftħu b'dan. Mela fil-każ inkomplu bit-komplija tax-xhieda tal-ex-Ministru Konrad Mizzi, għax dik baqgħet tridu. Tajjeb? Mela, jekk jogħġbok biex tiġi mibgħuta il-korrispondenza. Tajjeb, mela, bħala kumitat aġġornati għal dakinhar ħanaraw naqra issa il-minuti. Iva, proset, grazzi. Mela, it-talba wkoll. Le, importanti, naħseb importanti. Mela, Mela, li ħanitolbok jekk għandkomx fil-possess tagħkom ir-rapport li sar minn White and Case. huma din l-Ingilterra li għamlu x-xogħol għal Malta. Da kienet wara li kien hemm ħafna rapporti fil-medja rigward affarijiet li bdew jallegaw li qatt ma ġobru. L-awdituri sintendi kienu waqfu qed jgħidu aħna we need clearance on this. Qabel ikonna clearance li sar xi internal review, internal investigation minn kumpanija minn nies li huma kompetenti u kienu involuti wkoll il-lenders, il-banek barranin, li allura kienu huma li jridu japprovaw min ikunu dawn li għamlu review. Peress il-lenders huma financial partners ta' dal-proġett, dawn għandhom flushom dal-proġett. U ġi deċiż wara li tħarġu għal quotes u affarijiet ġi deċiż li jintgħażlu White and Case. Ġi fresh sheets li kienu jirrappreżentaw lill-lenders aċċettaw li din l-investigation issir minn White and Case. Ejtu intom għandkom fil-possess tagħkom ir-rapporti? Le, dina saret on high confidential. Ġi kull min ġiet intervistat, akka jiena ġejt intervistat, ġi daw kull min kellu xi tip ta' ġi intervistat taħt confidentiality agreement.
u dawn ix-xhieda tagħhom jistgħu jarawhom biss il-kumpanija u l-dokument qiegħed f'idejhom l-Ingilterra min jrid imur jiftħulu access, data access u jaraw. Il-possess hija tant white end case. U x'kien it-terms of reference din l-investigation? Kollox. Dak kollu li kien hemm fil-medja, dak kollu li ħareġ fil-medja, kull akkuża affarijiet dawn kellhom dawn tinsiex mhix l-IGM, mhux Electrocas ħalset. In-terms of references of affarijiet għamluhom fresh fields. Fresh fields? Fresh fields huma l-avukati tal-lenders li jirrappreżentaw l-lenders. Issa, mela. Ġifieri terms of reference għamlu huma dak kollu li kien hemm fil-medja. Dawn għamlu riċerka fil-medja kull akkuża li kien hemm ġiet investigata. Dak li semmejt inti għax kont qed tisma'hom live, dak in-nota tal-awdituri, dik kienet sempliċement għax huma ddikjaraw ukoll tal-PwC. Huma ddikjaraw ukoll white hand case illi xi nies ma setgħux jintervistaw, ma nnexxilhomx jintervistawhom. Ġi huma ħallew għamel Taf minn kienu dan nies? Safejna fien tal-gazoil intervistawx. Li naf jien. Biss jew kien hemm oħra? Ma tafx. Biss, safejna fien. Gazoil biss. Gazoil safejna fien. U int kont diġà involut ta' żmien meta sar il Le. Bħala ġem. Bħala ġem. Bħala ġem. Orrit. Let nistaqsik biex nara? Le għax. Thomas Group għadda mill-istess proċess. Thomas Group ukoll għamel internal review. Il-mikrofon misfi. Sekond. Mela, jekk hemm xaġa f'direk u dajdana? Mela. Ħana ħanibqgħu fuq laqa pubblika għax indu ngħid li tfejt il-mikrofon, tingħid nifdaka. Mela. Xtlifna naqra l-fil tagħha. Mela. White and case għamlu din l-investigazzjoni. Jiena kont mistieden. Bħala shareholder. Mela, bħala shareholder ta' ġem. Konna mistednin online. U saret xi presentation. U saret presentation fuq il-conclusion tagħha. All right. U l-preżentazzjoni saret minnhom, qed nifhem. U konfermawlkom huma li konfermaw huwa biss illi sa fejn jirriżulta lilhom mill-investigazzjoni kollha l-għamlu. Minn 16,000 paġna ta' dokumenti li huma spezzjonaw bil-proċess tal-evaluation u kollox li kellhom fil-possess tagħhom, ma jirriżulta li kien hemm l-ebda wrong. U inti rajtu dar rapport jew straħtu fil-preżentazzjoni. Il-konklużjonijiet biss. Le, qed nistaqsi biex. Jiena għandi dritt imma naraħ. Min għandu dritt iktar imur jaraħ? Huma minnu volut fl-Electrocas għandu dritt imur jaraħ, però kopja tiegħu ma nistax. L-awdituri nataw kopja? No. Kienu mistednin presentation. San sitra marru minn PwC, mux Malta ġbiri, minn corporate tagħhom l-Ingilterra, and they went to see all the report. Jiena ma ħassejx li ma ħomx naqra. U PwC konfermaw li huma komdi bir-rapport tal-Working Case? Ma nafux inti. Għallu li hemm material uncertainty PwC. Kif rajt No, attenti. Ma għani, xu ma jgħidu. Saga ma jgħu xaħġa, għad ma jgħidu li huwa kli. Billi rajna. Meta jkun hemm material uncertainty għax mhumiex pożizzjoni li jikkonfermaw u qed nieħu għax ma sarux l-interviews. Sir Fenek, ippermettili. Għax qed nieħu gost nara l-Awditur Ġenerali warajk jaqbel miegħi. Meta jkun hemm material uncertainty għax l-awditur ma jkunx pożizzjoni li jikkonferma li kollox sew. Ma jfissirx li hemm affarijiet ħżiena, imma mhuwiex pożizzjoni li jikkonferma li hemm kollox sew, għalhekk hemm material uncertainty. Però, Sur Benċini, meta għalaw ċertu L-Erbgħa Benċini, skużani, mhux. Ma jportax, ftemna. Il-punt kollu kien, illi PwC, mhux Malta, għax Malta jafu għal-kumpanija u ma naħsibx li kellhom problemi, però meta saru ċertu affarijiet, arrestu affarijiet, dan kien hemm daqsxejn darba, jekk jibqgħu jagħmlu l-audits jew le. U biex huma jkunu komdi kellha ssir din ir-review. Għatterkom ġiet irrepetuta minnha u kollox kien hemm din l-eżiġenza. Sansitra r-rapporti li għadhom kif għalbu ta' 21, għax 21 hija magħluqa affirmaw PwC, m'hemm l-ebda
Immem il-material uncertainty. Issa il-material No, uncertainty. ta' 21 ukoll. Nistgħu naraw l-opinion. Eżatt, fil-fatt kont se nistaqsi għandu l-opinjoni L-opinion mhijiex il-material uncertainty, huma traffer differenti. Sorry? Naf. L-opinion mhijiex il-material. Jiena tlabt, xtajt il-material uncertainty. Le, Material uncertainty għalilna xtajt li ma nafux. Le, l-lum issa għala, ra. Rajt l-ewwel. Ra l-ewwel. Ok. Jien se nibatilkom l-aħħar ġiex opinjonijiet Jekk jogħġbok. Mela ħassir talba wkoll. Huma pubbliċi dawn. Ma nafx. Imma ħajkunu fl Aħna qed nitkellmu fuq tal-elettrogas jew tal- Ma naħsibx li huma ma nafx. U ma wasti saret l-investigazzjoni, investigaw għalet li m'hemm xejn ħażin. Sorry? 2018 qal l-ewwel. Mela dik. Le, kollox. Mela, ħassir it-talba wkoll. Alright, ġifieri sabiex tikkomunikaw magħna kull rapport illi l-Electrogas għandha fil-possess tagħha jekk saret investigazzjoni interna. Issa irrispondu għajdu li m'għandkomx tal-White End case. Iva, imma jekk hemm dokumenti oħrajn naħsbu fl-interess tagħna li naraw. Iva, imma Sur Fenek diġà għaw recorded. Tajjeb, imma naħseb li fil-każ erġa'. Ħan niktiblek għalih u rispondi li jekk ma naħseb. Le, għax fil-fatt għal ta' PwC qegħdin pubbliċi u għandkom fil-post. L-accounts qed jgħid, le, differenza. Spiega. L-audit financial statement qed jirreferi illi Ħaj spiega. U jirreferu għalija wkoll, ġifieri PwC meta l-audit kienu rreferew illi huma ċiffermaw għaliex għax huma raw ir-rapport ta' White End case. Jiena naħseb li għandna tolbu li huwa l-audit financial statements li hemm submitted mal-MBR. Yes, mhux huma. Għax dawk ovvjament. Dawk iżolhom ġifieri. Tista' tniżżilhom. Ekku. Jekk ħassir it-talba sabiex jipprovduhom. Alright, ġiħat tiġi komunikata wkoll fl-istess korrispondenza li hemm ta' talba tal-talba. Minnkom mill-MBR naħluhom aħna. Suppost din fil-post tagħhom ukoll. Ekku. Ma jiena ħfef mill-MBR għax ta' tiżżilhom il-prinċ. Suppost għandek kopji fil-fajl. Għalhekk qed li dak jiġbu soft copy l-esta. Organizzat l-MBR. Mela. L-eżami tas-surrej fenek mod pubbliku ħanaraw il-dokumenti. Grazzi u ġurnati kif edna.